Hello kids, welcome back. Welcome back to your computer class. Now kids, in the last class we have completed our chapter 7 word processor and now we have to revise this exercise question. Now, so I will start with self-evaluation. So let us read the self-evaluation. Now, so the first point here in self-evaluation is I know that a word processor is a computer application that enables us to process textual matter. So this is true. This is true that the word processor is what? Word processor is a computer application and what it does, it enables us to process the textual matter. So this statement is completely true. That a word processor is what? Word processor is a computer application and it enables us to process the textual matter. So this statement is true. I know that MS Word is a word processor program developed by Microsoft. So MS Word is what? MS Word is a वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम ना फर्स्ट इज वर्ड पहला था कि वर्ड प्रोसेसर एक कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है जिसमें हम क्या होता है करते हैं टेक्सचुअल मैटर को हम क्या कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं नाउ सो दैट इज ट्रू नाउ सेकंड थिंग इज that word processor program is developed by MS Word is a word processor program and it is developed by Microsoft. So yes, it is true. It is developed by Microsoft. This statement is completely true. Next, I know that the different component of MS Word windows are title bar, ribbon, file, tab, scroll bar, status bar and workplace. Okay. Third line is I know that the different component of MS Word windows are title bar, ribbon, tab, scroll bar, status bar and workspace. So yes, this is true. ये सारे क्या होते हैं different component होते हैं MS Word window के ठीक है. So this statement is also true. Now next is I know that the file tab is the main tab in Word 2010. So yeah, kind of yes, file tab is the main tab and why we consider it as a main tab, let us see. Why we consider file tab as a main tab? ठीक है देखो we consider file tab as the main tab because it gives us various option. File tabs gives us the various option like save, share, print, protect and work with the version information and work with the version information. Okay, so yes, file tab is the important part of the Word 2010. Now next is I know that the ribbon offer an easy way to locate command that accomplish various program tasks. Again, this statement is true. This statement is true. Now we are moving toward exercise question. Okay, we are moving toward the exercise question. So our exercise question is dash is an example of word processor. Tell me which of the following is an example of word processor. Yes, tell me which of the following as example of word processor. Okay. So MS Word is an example of word processor. Okay.
Now next is dash is a flashing line on the screen that indicate where the text to be typed. So which of the following is a flashing line on the screen that indicate where the text to be typed? It is insertion point. Insertion point is that point from where we type the text. जहाँ पे क्या होता है? We type the text. Okay. Question number 3. Dash is situated at the bottom of the Word document. So status bar is situated at the bottom of a Word document. Next option, shortcut key to save a document is. Now next option is, what is the shortcut key to save a document? It is Control plus O. Control plus S. Control plus O is for open. So shortcut key to save a document is Control plus S. That is CTRL plus S. Okay. Now I'm going to revise this, tick the correct option, and then we will move ahead. Okay. Dash is an example of word processor. So MS Word is an example of word processor. Now dash is a flashing line on the screen that indicate where the typed text will appear. Dash is a flashing line on the screen that indicate where the typed text will appear. So insertion point is a flashing line on the screen that indicate where the typed text appears. Next option, dash is situated at the bottom of a Word document. What happened? Dash is situated at the bottom of a Word document. So देखो status bar is situated. Which bar is situated? Status bar is situated at the bottom of the Word document. Next option is shortcut key to save a document is. Now the shortcut keys to save a document is Control plus S. Control plus S is the shortcut key to save the document. Now next is write the T for the true and F for the false statement. Let us do this. True, false. T for the true and F for the false. We cannot insert pictures in Word document. Is it true or false? Can we or can we not insert picture in Word document? So we can insert picture in Word document. So this statement is what? This statement is true. लास्ट क्लास में मैंने आपको करके भी दिखाया था. चलो लेट अस अगेन आई एम गोइंग टू शो यू. ओके, सो अभी मैं क्या करने जा रही हूँ? आई एम गोइंग टू इंसर्ट द पिक्चर. मैं यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ? मैं यहाँ पे पिक्चर क्या करने जा रही हूँ? आई एम गोइंग टू इंसर्ट अ पिक्चर हियर. Sure. So first of all I will go and insert. From here I have to click on picture. Let us try. I'm going to upload a picture from net. Let us see क्या ऐसा हम कर पाते हैं? क्या हम ऑनलाइन पिक्चर अपलोड कर पाते हैं? Okay, it is taking time, so let us close it. No, it is not taking time. Planets मैंने टाइप किया planets. ठीक है, and I pressed enter. ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई? अलग अलग प्लैनेट्स मेरे पास आ जाएंगे मेरे स्क्रीन पे. वेट, इट विल बी विजिबल टू यू इन अ व्हाइल. यस, सी व्हाट हैपेंड? अलग अलग प्लैनेट्स मेरे स्क्रीन पे आ गए. नाउ इफ आई वांट टू इंसर्ट द,
So we have seen here that we can insert, okay, that what we can do, we can insert picture in the Word document. So this statement is false. Why this statement is false? Because this statement states that we cannot insert, but we know that we can insert. So that's why this statement is what? This statement is false. Now next is, word processor has replaced electronic typewriter. So next statement is what? Word processor has replaced the electronic typewriter. Well, yes, it has replaced the electronic typewriter, because now what happened, we can edit our document very efficiently, है ना? So word processor has replaced the electronic typewriter, and so the second statement is what? Second statement is true. Now ribbon displays group of related command in tab. What ribbon does? It displays the group of related command in tab. Ribbon displays the group of related command in tab. रिबन क्या करती है भाई? रिबन एक ग्रुप के रिलेटेड कमांड्स को हमें शो करती है. एक ग्रुप में जितने रिलेटेड कमांड होते हैं उन्हें क्या होता है भाई, वो हम कहाँ देख सकते हैं? दैट वी कैन सी इन रिबन. दैट वी कैन इजिली सी इन रिबन ग्रुप. सी. अब लाइक देखो यहाँ पे क्या, होम टैब में, हाँ तो देखो इधर व्हाट हैपन, वी हैव इंसर्टेड अ पिक्चर. अब देखो होम टैब में वी आर हैविंग क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग. दैट मीन्स ऑल द थिंग दैट वी नीड टू एडिट. जो भी चीजें हमें चाहिए अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए, दैट वी कैन गेट हियर. वो सारे हमें होम में मिल जाते हैं, होम टैब में. एंड दैट टू इन दिस रिबन, है ना? दैट टू वी कैन गेट इन दिस रिबन. इस रिबन में हमें ज्यादा अच्छे से वो चीजें मिल जाती हैं. सो व्हाट हैपन दैट दिस स्टेटमेंट, ribbon displays group of related command in tab, is true. Next is, backstage view is organized into 4 panels. Now it is kind of false. Backstage view is organized in 3 columns, not 4. Backstage view is organized into 4 panel. Again this statement is what? False, because backstage view is organized into 3 column, not 4. Backstage view is organized into 3 column. So this statement is what? False. Next is what? Home tab is the main tab in Word 2010. Home tab is the main tab in the Word 2010. Yes. Let us see. Let us find out whether the home tab is the main tab or not. See what is written here. File tab is the main tab. What is written here? That file tab is the main tab. File tab is the main tab. So that means home tab is important, but it is not main tab. Home tab is what? Home tab is not main tab. Home tab is the main tab. This statement is false. Now moving toward the next thing. Next thing is what? Fill in the blanks. Dash is the area where you type the text of your document. Dash is the area. What is the name of that area? Dash is the area means. What is the name of that area? Dash is the area where you type the text of your document.
Work area. Work area is the area where what happened, where we type text of our document. Okay. Next is backstage view is organized in dash panel. How many panel? Backstage view is organized. Backstage view is organized in 3 panel. What happened? Backstage view is organized in 3 panels. Next, we can view our document in different view. What happened? We can view our document in different view. We can view our document in 5 different view. 5 different view. In backstage view, first panel shows the command. In backstage view, first in backstage view, first panel shows the command. Okay, great. So let us revise it. Dash is the area where you type the text of your document. Work area. Next we are having backstage view is used to organize the command into 3 panels. ठीक है, so that this statement is also true. Backstage view is used to organize the panels into 3 panels. We can view document in dash different view. We can view document in 5 different view. We can view document in 5 different view. In backstage view, first panel shows the command. In dash view, first panel shows the command. Okay, so what happened here? We have completed the fill in the blanks also, है ना? यहाँ पे हमने क्या किया? We have completed our fill in the blanks. Now let us see what is the next thing that we have to do. So here the next option is question answer, and that we will do in our online class. Question answer so we can do in our online class. Acha. Now next is application based question. Raj has written a paragraph on his father in MS Word. He wishes to send it to his father on his birthday next month. He does not know which option is used to keep his document in the computer. Tell him the option to keep his document for the future use. Tell him the option to keep his document in the future use. Okay, so let us see what are the way in which we can it can keep its document for the future use. Okay, Raj has written a paragraph, so what he should do? Tell me what Raj should do. Raj should save the paragraph. Okay, Raj को क्या करना चाहिए? अपने paragraph को क्या करना चाहिए? Save करना चाहिए, so that it can be used for the future use. So answer is Raj must save the paragraph into the memory of the computer. Into the memory of the computer. Okay, so Raj must save the paragraph into the memory of the computer. So kids, here we have
So kids, here we have completed this our first chapter, I mean word processor chapter. Now the next thing that we have to do, let us see. Next is working with word. अगला टॉपिक भी हमारा कुछ हद तक इन्हीं से मैच करता है, दैट इज वर्किंग विथ वर्ड. ठीक है. So let us see. First is, what are the topic that we have to cover in this chapter? So there are different topics that we have to cover in this chapter. First, that is selecting the text. First of all, what is the first thing? That you have to select the text. Now after the selection, moving and copying the text, formatting text, changing the font of the text using mini toolbar, changing the color of the text, highlighting the text, changing the alignment of text. Okay. Adding auto shapes, adding word art. So lots of things that we have to read in this chapter, we have to cover here. Okay, so let us start. Now first is selecting word. Acha, देखो, this topic you must have read in your previous class, that is in class 3, that how you can select a word. कैसे आप किसी word को क्या कर सकते हो, select कर सकते हो. चलो मैम आपको शो करें. चलो मैं ये आपको वर्ड पैड पे ही शो करती हूँ, हाउ यू कैन सेलेक्ट अ वर्ड. Okay. Now suppose I have written something here. Do I have a copy something? Yes, I am having. चलो I am having this. ठीक है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है. Now what I want to do? I want to select it. ठीक है, मुझे इसका वर्ड सेलेक्ट करना है. चलो मुझे सपोज मुझे खाली वाराणसी क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है. यहाँ पे वाराणसी लिखा हुआ है and I want to select that. Let us see. तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव अवर कर्सर हियर. हमने अपना कर्सर यहाँ ले आया. ठीक है, यहाँ पे हम अपना कर्सर लेके आए एंड वी विल डू द डबल क्लिक. व्हाट वी विल डू द डबल क्लिक ऑन द वर्ड. एंड देखो डबल क्लिक करने से क्या हुआ, ये वर्ड क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया. सो दिस इज हाउ यू विल सेलेक्ट अ वर्ड. दिस इज द वे हाउ यू विल सेलेक्ट द वर्ड. ठीक है. नाउ लेट अस मूव अहेड. Now let us move ahead. Next topic is, chalo, next topic is selecting a sentence. Next topic is what? How you can select the sentence. See, selecting a word we have done. ठीक है, select. Next is selecting a word. Double click the word you want to select. What is the next thing? आप ये तो हमने करके देखा. We have double click the word that we want to select. Next the word will be selected. Now to deselect, click outside the selected text. ठीक है, to deselect what we have to do, we have to click the outside the selected text, right? See, अगर मैं यहीं पे करूँ, अब जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया ना, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको डीसेलेक्ट करना है. आई वॉन्ट टू डीसेलेक्ट. सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक समवेयर हियर. तो देखो क्या हो, कहीं बाहर क्लिक करने से क्या हुआ, वो वर्ड क्या हो गया, डीसेलेक्ट हो गया. वो वर्ड क्या हुआ, डीसेलेक्ट हो गया. ना उसके आगे लेट अस मूव अहेड. नेक्स्ट इज selecting a sentence. Next topic is selecting the whole of the sentence. So to select a sentence, press and hold down the control key on the keyboard.
सेलेक्टिंग अ सेंटेंस मीन फॉर प्रेस एंड होल्ड डाउन द कंट्रोल की ऑन द कीबोर्ड। नेक्स्ट, ठीक है, अगर मान लो मुझे क्या करना है, पूरा सेंटेंस क्या करना है, मुझे सेलेक्ट करना है। सो व्हाट इज द वे, प्रेस एंड होल्ड डाउन द कंट्रोल की। ठीक है, क्या करो, प्रेस करो, ठीक है, और होल्ड डाउन करो कंट्रोल की, एंड नाउ आप क्या कर पाओगे, आप अपने वर्ड को सेलेक्ट कर पाओगे या पूरे सेंटेंस को। स्टिल होल्डिंग द कंट्रोल की, क्लिक द सेंटेंस यू वांट टू सेलेक्ट। चलो करते हैं, नॉट हियर बट हियर। अब मैंने इसको अपने कंट्रोल की को प्रेस किया एंड नाउ आई एम ड्रैगिंग इट। देखो मैं क्या कर पा रही हूँ, मैं इसको क्या कर पा रही हूँ, कंट्रोल की को प्रेस करके मैं ड्रैग कर पा रही हूँ, है ना। देखो कंट्रोल की को प्रेस किया मैंने, क्या किया, ड्रैग करके मैंने क्या किया, इतनी चीजें सेलेक्ट की। देखो सेलेक्ट करना, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू सेलेक्ट, तो सी इट इज इम्पोर्टेंट टू सेलेक्ट सो दैट आप क्या कर पाओ, सो दैट हम इसे मूव कर सकें, कॉपी या पेस्ट कर सकें फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। दैट्स व्हाई व्हाट हैपन, वी सेलेक्ट टेक्स्ट। ऑल्सो वन मोर थिंग, विदाउट सेलेक्टिंग द टेक्स्ट, विदाउट सेलेक्टिंग द कैरेक्टर और टेक्स्ट, यू कैनॉट एडिट दैट। बिना सेलेक्ट किए आप क्या नहीं कर सकते, बिना सेलेक्ट किए आप एडिट नहीं कर सकते हो टेक्स्ट को। ठीक है, गॉट इट, ओके। लेट अस मूव अहेड, चलो देखते हैं अगला टॉपिक हमें क्या देखना है आफ्टर सिलेक्शन एंड डिसलेक्शन। Next is selecting a paragraph. Okay, this is the very interesting and very easy. Now, what is the step to select a paragraph? Press your mouse pointer over the paragraph you want to select. Press your mouse pointer over the paragraph you want to select and then quickly click 3 times. Then what happened? Quickly click 3 times. The whole paragraph will be selected. Mind it, you have to click quickly. Quickly click 3 times and the whole paragraph will get selected. Okay, moving ahead. Next is, चलो करके देखते हैं selecting a paragraph. चलो let us select a paragraph. Now, not you Sinchan but you. ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है, suppose I want to select from Varanasi to इधर together. I want to select from Varanasi to together. Click on this. ठीक है, आपने क्या करना, you have to do the quickly, you have to triple click. आपने क्या करना है, quickly you have to triple click. Now when you will triple click, see what happened. पैराग्राफ क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। पैराग्राफ क्या हुआ है, सेलेक्ट हो गया है ना। ठीक है, देखो फिर से करके देखते हैं। सपोज आई वांट टू सेलेक्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ। चलो ठीक है, नाउ इफ आई वांट टू सेलेक्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, मुझे सेकंड पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक हियर एंड आई विल क्विकली डू द ट्रिपल क्लिक। देखो अब ट्रिपल क्लिक करते ही क्या हुआ, मेरा ये पूरा पैराग्राफ क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। ये पूरा पैराग्राफ क्या हो गया बेटा, सेलेक्ट हो गया। तो दिस इज हाउ यू डू द सिलेक्शन, दिस इज हाउ व्हाट यू डू, दिस इज हाउ यू डू द सिलेक्शन। नाउ व्हाट वी हैव लर्न दैट डबल क्लिक से वर्ड सेलेक्ट, देखो मैंने डबल क्लिक किया तो ये वर्ड सेलेक्ट हो गया, और कंट्रोल प्रेस करके वी कैन सेलेक्ट द सेंटेंस, देखो इस तरह से। एंड सपोज इफ आई वांट टू सेलेक्ट द होल पैराग्राफ, नाउ इफ आई वांट टू सेलेक्ट the whole paragraph, what I have to do, now if I want to select the whole paragraph, then I have to click on the, then I have to click on the where, somewhere in the paragraph, and that I have to do the triple click that too in a fast manner। ठीक है, so completed, यहाँ तक कर लिया हमने। ठीक है, now kids, today we have done up to here, we have started our next chapter and we have completed somewhere up to here, selecting a paragraph. Now we will start our next class selecting any amount of text से हम शुरू करेंगे।
Okay, and we'll meet in next class.